मुनित्रय प्रार्थना। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या संप्रदाय प्रवर्तकेभ्यो मुनिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः। अस्यां कक्षायां तत्र भवः इति प्रकरणमेव अनुवर्तयामः। वित् 63rd सूत्र 4.3.63 वर्गान्ताच्च पूर्वसूत्रात् जुह्वामूलीयाङ्गुलेः छः इति सूत्रात् छः इति अनुवर्तते। तत्र भवः इति उपाधिकारसूत्रम्। वर्गान्तात् च वर्गान्तात् प्रातिपदिकं we are going to take up is वर्गशब्दान्तः. It has got the word varga at the end. Varga shabdantat pratipadikaat chaha prachayo bhavati tatra bhavaha ityetasmin visaye. This is the apavada of pragdivyato an iti an upasargasya. An iti original prachaya उत्सर्गस्य. सो वर्गान्त शब्दं स्वीकुर्मः. कवर्गः इति स्वीकुर्मः. कवर्गः इत्युक्ते अस्माकम् अक्षरमालायां क ख ग घ ङ इति अक्षराणि सन्ति. तद् कवर्गः इति उच्यते. वर्ग मीन्स् ए कलेक्शन, a group of certain groups are there. 5 groups have been made in the consonants. The first group is kavarga, comprising ka, kha, ga, gha, nga. Chavarga, cha, cha, ja, ja, nya. Tavarga, ta, tha, da, dha, na. Tavarga, ta, tha, da, dha, na. Pavargah, pa, pha, ba, bha, ma. These are the vargas. So, kavargah iti varganta shabdat tatra bhavaha ityarthe chaprachayo bhavati. Tatra bhavaha ityukte this exists in that varga. So, kavarga plus cha prachaya. Chasya phadagha cha gham प्रत्ययादीनाम् आयनेयी नीयीय इति सूत्रेण ईय इति आदेशः. सो कवर्ग प्लस ईय, it does not create any आदिवृद्धि, but this creates यस्य इति च. The ending akara is dropped and then the pratyaya is added. Kavarg plus iya, kavargiyam. So also likewise chavarga shabdat chavarga plus iya, chavargiyam. Similarly tavarga, tavargiyam, pavargiyam iti. Now let us go to the next sutra.
अशब्दे यत् खावन्यतरस्याम् वर्गान्तात् इति पूर्वसूत्राद् अनुवर्तते तत्र भवः इति उपाधिकारः अशब्दे earlier sutra vargantat iti uktam. They consist of the letters in the vocabulary acharamalayam acharani. Here shabda we can take as a word or you can take shabda shastra vyakaranam. व्याकरणे यद् यानि अक्षराणि उच्यन्ते यानि अक्षराणि व्याकरणस्य मूलकानि ते इति अर्थः. नौ अशब्दे इति उक्तं सूत्रे शब्दादन्यस्मिन् इत्यर्थः. So this pratipadikam we are going to take up, it will be something different from shabda. That means the Shabda Shastrasya Acharani. So here Ashabde iti Pratipadikasya Visheshanam. Yat Khau Anyatarasyam. Yat and Khau, that means Yat and Kha, Vivachanam. Yat and Kha are the prachayas to be imposed on अशब्द विषयकः वर्गान्त शब्दः अन्यतरस्यां विकल्पेन. सो अन्यतरस्यां इत्युक्तम् इति कृत्वा here the earlier sutra cha also we can take. Here two prachayas are mentioned. Two prachayas are on the same pratipadika and also cha. So the vrutti will run like this. Shabdad anyasmin prachayarthe vargantat pradipadikat anyatarasyam yat kha iti etau prachayau bhavatah tatra bhavaha ityetasmin vishaye. Che prapte purvasutrat atra purvasutre शब्दस्य विषयकानि अक्षराणि उक्तानि अत्र शब्दस्य विषयकं विहाय अन्यस्मिन् अर्थे. सो छे प्राप्ते एतद् वचनं पक्षे छे अपि भवति. सो on each word pratipadika we are going to get 3 words with 3 prachayas. Let us take Vasudeva Vargaha. Varga means a group. The group which supports Vasudeva in Mahabharata or Bhagavata. The group which supports Krishna is called Vasudeva Varga. So Vasudeva Varga Shabdat we have to take Yat Prachaya, Tatra Bhavaha, a person belonging to that group. So Vasudeva Varga Shabdat Yat Prachaya Yasyeti cha Vasudeva Varga Bhavati Ya Vasudeva Vargyaha. Alternately Kha Prachaya Kha ityasya Ina Adeshaha Ayan Eya Ina Padha Kha Padha Kha. So Kha is replaced by Adesha Ina. Vasudeva Varga Shabdat. Vasudeva Varga plus Ina. Vasudeva Vargina iti bhavitavyam nakarasya natvam. Because it is followed by Repa. Vasudeva Varginaha. Or with Chaprachaya Vasudeva Varga Shabdat Cha. Vasudeva Vargiyaha. Cha ityasya Iyadeshaha. Vasudeva Vargyaha, Vasudeva Varginaha, Vasudeva Vargiyaha. Iti Trini Rupani. So also we can take another group, Yudhishthira Vargaha.
Yudhishthira Dharmaraja. Yudhishthira, a person belonging to his group. The group of the group leader is Yudhishthira. Yudhishthira Shabdat. Yudhishthira Varga. Yudhishthira Varga iti Shabdat Yat Prachayah. Yudhishthira Vargyah. Chaprachayah. Yudhishthira Varginaha. Chaprachayah. Yudhishthira Vargiyah. So we can quote many examples with the Varganta Shabdaha. So here Vasudeva, Yudhishthira, etc. they are not words belonging to Shabda Shastra. They are the names of certain persons, Puranic characters. So that is why Ashabde ichuktam. Ashabde iti kim iti. Suppose it is not a particular group of letters belonging to Shabda Shastra, Kavarga Ichadi Nasti Cheteva, Etad Vasudeva Yudhishthira Shabda Prachayaha. Ashabde iti kim Kavarga Shabdat, Shabda Shastre Kavarga Shabdat, Itah Purvam Kavargiyaha. Kavargiyaha Varna. A letter belonging to Kavarga Ichartha. So this is already given in the earlier sutra. So now let us go to the next sutra. Karna lalatat kan alankare tatra bhavaha iti anuvartate. Because no prachaya is anuvarti here, because prachaya is mentioned in the sutra. Karna iti. Karna lalatat. Karna and lalata. These are the pratipadikas. So Karna and lalata shabdayoho dvandva samasaha. Karna lalatat iti panchami. Karna shabdat lalata shabdatsya. Karna prachayo bhavati tatra bhavaha ityetashmin vishaye yadi alankaraha iti abhidhiyate. If the prachayanta word we are going to manufacture, if it is indicates an alankara. Here karna and lalata, they are after all sharirasya avayavani. So shariravayavatcha tatra bhavaha iti prakarane. Earlier sutram we have already read sharira avayavacha. That sharira avayavachani, that sutram we have taken as with yat prachaya. So yat chasya, here you can verify that sharira avayavacha in 4.3.55 earlier sutra. So tena sutrena praptyasya yattityasya apavadaha karna. Karna lalata shabdabhyam kan prachayo bhavati tatra bhava ityetashmin vishaye alankare abhidheye. Karna plus kanna, an alankara which exists in the near the karna, ear. Karna plus kan. Karnakaha. Pullinge karnakaha. Generally these alankaras many times expressed in strilinga. So karnaka iti shabdasya strilinga karnika iti bhavati. Kena sutrena, that is prachayasthat kat purvat akarasya ikaraha tapi asupaha iti sutram itah purvam tad asmabhi anekavaram uktam asit. We have not come across that in Ashtadhyayi Patha. We are going to come across later only. So karnika iti strilinge atra shabda rupam.
ललाट शब्दात् ललाटा प्लस कन् ललाटक भवति. Again in स्त्रीलिंगे ललाटिका. Lalatika means lalata means forehead. An abharanam, an alankara existing in the forehead. Most probably ladies wear an abharanam just hanging on the lalata. Or even males also they wear lalatika, mukhasya alankara, dharmika alankara, lalatika. Then alankare itikim, why alankara is mentioned in the sutra? If it is not alankara, if it is simply a word denoting something existing in the karna, near about the karna, then karnyam iti karna shabda yat prachaya shariravayavatcha iti earlier 55th sutrat atra yat prachaya karnyam lalata shabdat yat prachaya lalatyam iti rupani bhavanti. Then let us go to the next sutra, 66th. Tasya vyakhyana iti cha vyakhyatavya namnaha tatra bhavaha iti atra anuvartate. Here tasya vyakhyanaha iti cha व्याख्यातव्य नाम्नः. सूत्रस्य वाक्यार्थं प्रथमं पश्यामः, पदशः पश्यामः. वाट् इस् व्याख्यान? व्याख्यान व्याख्यायते अनेन इति व्युत्पत्त्या व्याख्यान शब्दः. व्याख्यान मीन्स् ए कॉमेंटरी. तस्य व्याख्याना इत्युक्तं. कस्य व्याख्याना? व्याख्यातव्य नाम्नः ग्रन्थस्य विषयस्य वा व्याख्यानः. व्हाट इज व्याख्यातव्य नाम्नः? व्याख्यातव्य मीन्स that which is worthy of commenting upon. व्याख्या इति धातोः तव्यत् प्रत्ययः. व्याख्यातव्य means the subject which needs commentary, which should be commented upon. So the vyakhyatavya nama means the particular, the name of the grantha about which commentary is to be made. Ichyartha. So tasya vyakhyana vyakhyatavya namna vyakhyana ichyartham. So the sutra states tasya iti षष्ठी समर्थात् व्याख्यातव्य नाम्नः प्रातिपदिकात् व्याख्याने इत्यर्थे अथवा व्याख्याने इति अभिधेये यथा विहितं प्रत्ययो भवति तत्र भवः इति एतस्मिन् विषये. So the topic is, we have got a pradipadikam of a subject which needs commentary. So the subject is commented upon. The subject is the pradipadikam here. So it's a commentary ichyarthe, a specific pratyaya is added. The pratyaya is imposed to mean it exists in it. So this is tatra bhavaha iti anuvartate. So tasya vyakhyanam ityartha bhavati, tatra bhavaha ityarthepi bhavati. So we have got two meanings here. Tatra bhavaha iti bhavardhaha, vyakhyanah iti vyakhyanarthaha. Bhava vyakhyanayō ardhayō एषः प्रत्ययः भवति. Now let us take the examples. Supam vyakhyanaha. Supam means sup is a pratyaya's name.
Ramasya, Ramena, Ramanam, Ramat, ityadiyah Subantaha. Earlier we have read a sutram, or perhaps we are going to read Saujasamauchastabhyam Visnyebhyam Yas Nyasibhyam Yas Nyasosam Yo Sup. All these prachayas, 21 prachayas are named in this sutra, and that is for a convenience. A pratyahara is made out of that sutra. Pratyahara is sup. Sup means subanta suprachayaha ichartha. So supam vyakhyanaha ichukte. Supam means subha visayaka grandhasya vyakhyanaha ichartha. So supa shabdat, sup shabdat eta esaha prachayaha. What is the prachaya is going to be here? Anna. Sup prachaya, sup shabdat anna. So saupaha adivruddhi saupaha iti bhavati. Saupaha grandha. That grandha, that treatise which comments upon suprachaya visayaha. Now in the same way tatra bhavaha ityarthepi bhavati kila supsubhavam saupam. Supsubhavam means it exists in the suprachayas. It is one of those 21 prachayas. So it is saupam is called. So saupam means supam vyakhyanaha athava supsubhavam iti. Likewise, ting. Ting is the prachaya on dhatus. Tiptasji, sipthastha, mipvasmas, tatamja, thasatham dvam, id vahi mahing. Ani iti ek ting sutra ting sutrasya ting prachayasya sutram. Tatrapi ting iti pratyaharaha. So ting denotes all the 3 into 6, 18 prachayas to be imposed upon the dhatus. So ting is a pratyahara. Ting means all the ting prachayas. Tesham vyakhyanaha, tingam vyakhyanaha ityarthe, ting shabdat anna, taingaha iti rupam. Taingaha grandhaha, that means a treatise which comments upon ting prachayas. Adava ting subhavam, a particular prachaya which exists in things, that is also called taingam. Kritam vyakhyanaha, krut prachayanam vyakhyanaha. Krut prachayas, already we have dealt with the subject in the earlier chapters. Krit prachayas. Dhatus, krut is defined as krut ating. Ting bhinna prachayaha vihitaha dhatunam krut iti uchyate. So krutam vyakhyanaha, krut prachaya grandhasya vyakhyanaha icharte, krut prachaya, krut iti shabdat an prachayaha. So adivruddhi kartaha grandhaha. Athava krutsubhavam tatra bhavaha ityardhaha. Krutsubhavam ityardhepi kartam. So here we have taken 3 examples, and you will find that all these sup, ting and krit, they are having only one vowel in the words. Because I am referring to this because we are going to get another sutra, next sutra, which are having more vowels. Now let us consider some counter examples. Vyakhyatavya namna iti kim? Vyakhyatavya namna. It is told in the sutra. A book which is a subject which is to be commented upon. So
that which is to be commented upon, if it is not a treatise, if it is not a book, if it is not a grantha, then this particular prachaya is not applicable there. That means vyakyatasya granthasya eva, grantha vishayah eva atra bhavet pratipadikam. Grantha nama itara pradipadikat anprachayah na prayojyate. Example is Pataliputrasya vyakhyani sukoshalaha. This is a ancient ukti. That is, somebody said, Pataliputra. This is a particular name of a famous city in the earlier Magadha Rajya. And Sukoshala, Ichapi, another city. So, if you want to understand the situation, the Sannivesha in Pataliputra Nagaram, then that Pataliputra Nagarasya Sannivesha Vyakhyayate by Sukoshala. So, if you just observe the Sukoshala Sannivesha, then similar Sannivesha exists in Pataliputra. So, this meaning he has conveyed like this. The Pataliputra has been, it can be commented just like in Sukoshala. So, here Pataliputra is a Nagarasya Nama. It is not a subject, it is not a grantha. So, here you don't get this anprachaya on Pataliputra word. Then here we have given two meanings simultaneously. That is, tasya vyakhyanah ichyarthe, tatra bhavaha ichyarthe. So, in the following sutras also, for example, up to 72 or so, all these prachayas we are going to mention, they are the apavada prachayas in these two particular meanings. That is, tasya vyakhyanah iti one meaning and tatra bhavaha iti another meaning. Now let us go to the next sutra. Bahvachaha antodatta thain tasya vyakhyana iti cha vyakhyatavya namnaha iti entire sutram, earlier sutram will anuvartihi, tatra bhavaha iti upadhikara sutram. So here we are referring bahvachaha antodattat. So the pradipadikams adjectives are two here. There are two adjectives. Bahvachaha. What is bahvachi? Bahu plus achi. Bahubrihi samasaha. Yasmin yasya vishayasya yasya shabdasya bahavaha achaha vartante. So it is not one vowel, it consists of 2, 3 more. So bahvach is one qualification of the pradipadikam we are going to take up here. And also the second adjective of pradipadikam is antodattam. That swara of the particular shabda should be antodatta swaraha. Earlier we have studied what is udatta, anudatta, etc. Ante udatta swaraha bhavetiti. So tasmat pradipadikat bahvachaha antodatta pradipadikat thai prachayo bhavati tasya vyakhyanaha vyakhyatavya namnaha tatra bhavaha iti ardhadvaye. This is also apavada of an. Let us take some examples. Sattva natva is a word we are going to take. What is this sattva natva? Sattva is one word, natva is one word.
तेषां तयोः द्वन्द्वसमासः सत्त्वनत्व इति. It means sattva means the particular chapter in the grammar. For example, in Ashtadhyayi, in 8th chapter, in the 3rd pada, we are going to get Sattva Prakaranam. That is, for Dantya Sakar, Murdhanya Sakar is replaced. Dantya Sakara is replaced by Murdhanya Sakara. All the sutras are included in the 3rd pada of the 8th chapter. That is called Sattva Prakaranam. And in the next pada, 4th pada of 8th chapter, we have got Natva Prakaranam. That is, Natva means Nakaradeshaha. On what? Nakare, Nakarasya, Nakaradesha. Nakara means Tavargiya Nakarasya, Tavargiya Nakarasya Adeshaha. So, that is those sutras which relate to Natva Adesha, they are all included in the 8th chapter, 4th pada. So, that is called Natva Prakaranam. So, Tayoho Sattva and Natva Prakaranayoho Samudayah Sattva Natvam iti uchyate. So, this Sattva Natvam tasya vyakhyanah ityarde Sattva Natva shabdat vihita prachayah bhavati. Sattva Natva plus what is the vihita prachayah? Earlier we have whatever prachaya, prachaya has been mentioned specifically in the sutra, that is Thai prachaya. Thai means Tasya Ikadesha. Yakara at the end of the prachaya's name, it signifies Adi Vruddhi. So, Sattva Natva Shabdat Thai prachaya. Then it results in Adi Vruddhi, it becomes Sattva and then Tasya Ikadesha. Sattva Natvikam iti rupam bhavati. This means Sattva Natvasya Vyakhyanam ityartha. Otherwise, Sattva Natva Prakarane Bhavaha ityarthe api Sattva Natvikam iti rupam bhavati. Now, another example. Natanatam Dvandva Samasaha. Natascha asau anatascha iti Dvandva Samasaha. Nata means Udatta Swara. Anata means Anudatta Swara. So, these are the two swaras. Natanatam, a prakaranam which relates to Udatta and Anudatta swaras. That is called Natanatam. Natanatasya vyakhyanam ityarthe Natanata shabdat Thai prachayah. Natanatikam iti bhavati. Nata Adi Vruddhi Ikadesha Natanatikam. Kvachit केषुचन ग्रंथेषु नातानतिकं स्थाने तत्त्वलत्व on this shabda tattvalatvikam iti udaharanantaram dattam. Tattva and latva. Tattva means adesha vishaya. Latva means lakara prakaranam ichartha. So here, these are the Sattva Natva, Natanata, Tattva Latva iti Bahuvachaha. Because we have referred to Bahuvach only in this particular sutra. Then, because we have mentioned Bahuvachi, Bahuvachaha Antodatta Pratipadikabhya, this Thai Prachayaha. If it is not Bahuvach,
व्याख्यातव्यः ग्रन्थस्य नाम बहुवचकमेव भवेत्। एकाच्कं प्रत्युदाह्रियते अथवा द्व्यच्कम्। एकाच्कविषये एर्लियर् सूत्र दट् इस् तस्य व्याख्यानः इति मुख्यसूत्रं यद् वर्तते तत्र एकाच्येव उदाहृतं। सो एकाच्कस्य सौपं तैङ्गं कार्तम् इति उदाहरणत्रयं दत्तं। सुप् तिङ् कृत् एतानि एकाच्कानि। द्व्यच्कानां पदानां ठक् प्रत्ययं वक्ष्यति अनन्तरं 72 सूत्रे। 72 सूत्रे इष्टिशब्दः पशुशब्दः उदाहृतौ। इष्टि इस् द्व्यच्कं, दट् इस् इट् कंटेन्स् 2 वोवेल्स्। इष्टिशब्दात् ठक् प्रत्ययः विधीयते। दट् मीन्स् इष्टि प्लस् ठक्। ठक् इत्यस्य ठस्य इकादेशः ऐष्टिकः इति रूपं भवति। पशुशब्दः अपि द्वचि। पशुशब्दात् ठक् प्रत्ययः। दिस् इस् ऐष्टिकः। इष्टिशब्दात् न तु इकादेशः, बिकास् दिस् इस् इकारान्त शब्दः। इसुसुक्तान्तात् ठस्य कः आदेशो भवति। सो इष्टिकः इति ठस्य क आदेशः। पशुशब्दः अपि इसुसुक्तान्तात् उगन्तः उकारान्तः। सो पशुशब्दात् पाशुकः इति ठस्य क आदेशः। सो दीस् आर् एक्साम्पल्स् आल्रेडी कोटेड् एंड फॉर बहुवच विषयः नौ कोटेड। द्व्यच विषयः अनन्तरं दीयते। एकाच्कम् आल्रेडी कोटेड। नौ लेट अस् गो टू द नेक्स्ट सूत्र। क्रतु यज्ञेभ्यश्च। क्रतुयज्ञेभ्यश्च तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः इति सूत्रं यावत् अत्र अनुवर्तते ठञ् प्रत्ययः अपि अनुवर्तते। तस्य भवः इत्यर्थे इति अधिकारसूत्रम् अपि। क्रतुयज्ञेभ्यः च। क्रतुयज्ञ, क्रतु is one word, yajna is different word. These are the pratipadicas we are going to take up. क्रतवः यज्ञाश्च अत्र प्रातिपदिकानि। तानि व्याख्यातव्यानि। व्याख्यातव्य इति क्रतुयज्ञानां विशेषणं। व्याख्यानं we have already explained. सो तस्य व्याख्यानः इत्यर्थे तत्र भवः इत्यर्थे क्रतुभ्यः यज्ञेभ्यश्च व्याख्यातनामभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः तत्र भवः तस्य व्याख्यानम् इति अर्थद्वये ठञ् प्रत्ययो भवति। अणो अपवादः। नौ लेट अस् टेक सम् examples with kratu shabdas. Agnistoma is one of the kratus. They are all explained in Yajurveda. Agnistoma tasmat shabdat tasya vyakhyanah agnustomasya vyakhyanah अथवा अग्निष्टोमे भवः इत्यर्थे ठञ् प्रत्ययः। अग्निष्टोम शब्दात् इक आदिवृद्धि। आग्निष्टोमिकः। वाजपेयम् इति अपि क्रतुविशेषस्य नाम। वाजपेयस्य व्याख्यानः तत्र भवः इत्यर्थद्वये ठञ् प्रत्ययो भवति। वाजपेयिकः इकादेशः। राजसूय इति अन्यः कश्चन क्रतुविशेषः। राजसूयस्य व्याख्यानः इत्यर्थे अथवा तत्र भवः इत्यर्थे
ठञ् प्रत्ययः राजसूयिकः. These are all the examples on kratu shabdas, kratuvachaka shabdas. Now let us go to the examples on yajñavachaka shabdas. Paka yajñah iti kaschana yajñah uchyate vedeshu. Paka yajñasya vyakhyanam इत्यर्थे पाकयज्ञिकः तस्य इकादेशः. नवयज्ञ इति कश्चन यज्ञः वर्तते तस्य व्याख्यानम् इत्यर्थे नावयज्ञिकः अथवा तत्र भवः इत्यपि अर्थो भवति. अत्र अन्तोदात्तात् पूर्वसूत्रे ठञ् विहितम्. अस्मिन् सूत्रे पुनः what is the pratyaya we have used here? Same pratyaya. Then why these two sutras are differently given? Earlier sutra is about antodatta pratipadikas. So this particular sutra is about anantodatta pratipadikas. Now another point we have to note here is kratu and yajna. We have taken these examples. Kratu yajna, both these words ekardhakau, they mean the same thing. Tadhapi kratubhyaha icheva siddhe yajna shabda grahanam kimartham kritam. That means somayaga ichadayaha kratavaha asomyagebhyopi yatha syat. For example, सोमयागेतर शब्दानां उदाहरणेषु पंचऊदन शब्दः. सोमयागेतर क्रतुविषयः. पंचऊदन शब्दात् ठञ् प्रत्ययः तस्य व्याख्यानः तत्र भवः इत्यर्थे पाञ्चऊदनिकः इति रूपं भवति. सिमिलर्ली दशऊदन इति एकः क्रतुविषयकः. That is also different from सोमयाग. दशऊदन शब्दात् ठञ् प्रत्ययः दाशऊदनिकः. So this panchaudana and dashaudana, they are somayaga itara yagavachakau. Now here kratuyajñayoho iti dvivachanam kartum shakyate. तदेव पर्याप्तं भवति. तथापि क्रतुयज्ञेभ्यः इति बहुवचनप्रयोगः कृतः. महावैयाकरणानां महर्षीणाम् उक्तिषु अनर्थकं किमपि न भवति. Why this बहुवचनप्रयोगः has been made even when द्विवचनप्रयोगः is going to suffice means this is intended here to negate Swarupa Vidhi. What is Swarupa Vidhi? Kratu Yajñebhyaha iti Kratu and Yajna are mentioned here. Let us not mistake that the pratyaya is to be imposed on the actual words of Kratu and Yajna. Kratu Vishayaka Pratipadikani Yajna Vishayaka Pratipadikani atra Swikaraniyani. Natu Kevala Kratu Yajna Shabdam. So that is for negating the for informing the students that Kevala Shabdas Kratu and Yajna should not be taken as Pratipadikas. He has taken it as Bahuvachanam. Now let us go to the next sutra. अध्यायेष्वे वर्षे व्याख्यातव्यनाम्नः व्याख्यानं तत्र भवः इति अनुवर्तेते. ठञ् प्रत्ययः अपि अनुवर्तते. अध्यायेषु एव ऋषेः इति विभागः.
अध्यायेषु एव ऋषेः. Here Rishi Shabda is mentioned here. Rishi, generally Rishi Shabda Pravaranamadheyani. That is, in olden times, the people used to get themselves introduced to others, especially elders, by naming their pravara. That is, I am born in this particular vamsha, I come from this particular vamsha, so I am making a bow to you, I am making namaskar to you. They used to introduce themselves likewise. So, अत्र ऋषिशब्दः यद्यपि प्रवरनामधेयम् उच्यते, एस्पेशली ऋषयः जन्मवंश्याः भवन्ति, विद्यावंश्याः भवन्ति. जन्मवंशस्य विद्यावंशस्य मूलपुरुषाः एव ऋषयः. अत्र व्याख्यातव्यनाम्नः इति अनुवर्तते. सो तस्य शब्देन साहचर्यात् ऋषिशब्दैः ग्रन्थः उच्यते. तेभ्यः ऋषिभ्यः ग्रन्थाः उच्यन्ते. सो सः व्याख्यातव्यः ग्रन्थः. अध्यायेषु एव इत्युक्तम्. अध्याय मीन्स् ए पर्टिक्युलर् चाप्टर् इन् दट् ग्रन्थ. सो ए पर्टिक्युलर् चाप्टर् इन् दट् ग्रन्थ is the meaning when you derive the word on the pratipadika with prachaya, that should mean the adhyaya of that particular grantha. So adhyayeshu iti prachayartha visheshana. Prachaya sahita shabda rupam adhyaya vishayah bhavet. So now the vritti runs like this. Rushi shabdebhyaha. Now Rushi we have to take as grantha. Tatra bhavaha tasya vyakhyanam iti ardhayo thai prachayo bhavati. Tasya grandhasya adhyayaha iti abhidheye. This is also apavada of anna. Let us take some examples. Vasishthasya vyakhyanah अथवा तत्र भवः इत्यर्थयोः वसिष्ठ ऋषि ग्रंथ व्याख्याने यो अध्यायः भवति सः इत्यर्थे वसिष्ठ शब्दात् ठञ् प्रत्ययः. वसिष्ठ प्लस ठञ् तस्य इकादेशः. वासिष्ठिकः अध्यायः. That means an adhyaya, a chapter contained in Vasishthasya grantha vyakhyanam. Vishwamitrasya vyakhyanah अथवा तत्र भवः इत्यर्थे विश्वामित्र ऋषि ग्रंथ व्याख्यानेन यो अध्यायः भवति सः इत्यर्थे विश्वामित्र शब्दात् ठञ् प्रत्ययः. वैश्वामित्रिकः अध्यायः. विश्वामित्र ऋषेः व्याख्यान विषये एकः अध्यायः. वैश्वामित्रिकः अध्यायः. अध्यायेषु इति शब्दग्रहणं किमर्थं कृतं? यदि अध्यायः इति अर्थः न विद्यते तर्हि ठञ् प्रत्ययो न भवति. प्रत्युत अण्येव भवति. वसिष्ठ प्लस अण् वासिष्ठः. विश्वामित्र प्लस अण् वैश्वामित्रः इत्यादि. फॉर एग्जाम्पल यू हैव गॉट ए sentence here. Vasishti Ruk. The Ruk, that means Rugveda mantra, Kaschana Rugveda mantra, seen by
Vasishtha Rushi. That is called Vasishti Ruk. Ruk is a feminine gender. That is why Vasishtha Shabdat Gni Pratyaya. Vasishti. Now let us go to the next sutra. Paurodasha Purodashacha. Paurodasha Purodashat Than. Anuvrittis Tatra Bhavaha Tasya Vyakhyanah. The Shabdas, the Pratipadikas mentioned here are Paurodasha, Purodasha. Paurodasha, Purodasha Shabdacha Tatra Bhavaha Tasya Vyakhyanah iti etayoho ardhayoho Shthan Prachayo Bhavati. Purodasha means Yajneshu Upayuktaha Pishtapindaha. Cakes made of the flour of any grain. A baked cake thereof is called Purodasha. They are Yajneshu Samarpyate. Devatanam Truptaye Yajneshu Samarpyate. Tesham Purodashanam Samskarako Mantraha Paurodashaha iti uchyate. So, tasya vyakhyanah tatra bhavaha ityarthe Shthan Prachayaha. Paurodashasya vyakhyanah अथवा पौरोडाश मंत्रेषु भवः इत्यर्थे पौरोडाश शब्दात् ठन् प्रत्ययः पौरोडाशिकः इति तस्य इकादेशः स्त्रीत्व विवक्षायां because this pratyaya is starting with shakara shrit gauradibhyascha iti sutrena atra स्त्री प्रत्ययः नीश भवति. So, स्त्रीत्व विवक्षायाम् अस्य शब्दस्य रूपं पौरोडाशिकी इति. एवञ्च पुरोडाश शब्दात् पुरोडाशस्य व्याख्यानः. That means पुरोडाश ग्रन्थस्य पुरोडाश सम्बन्धि ग्रन्थस्य व्याख्यानः इत्यर्थे अथवा तस्मिन् ग्रन्थे भवः तस्मिन् मंत्रे तेषु मंत्रेषु भवः इत्यर्थे पुरोडाश शब्दात् ठन् प्रत्ययः पुरोडाशिकः. There is no adi वृद्धि here. स्त्रीत्व विवक्षायां ग्नीश पुरोडाशिकी. So here ठन् प्रत्ययः sakara is added here only for the prayoga of ग्नीश सिद्ध गौरादिभ्यश्च इति. छंदसो यदणौ इति अनंतर सूत्रम. भव व्याख्यानयोः इति द्वयोः अर्धयोः. छंदस् शब्दात् छंदस् मीन्स वेद. यत् अण अण इति प्रत्ययद्वयं भवति तस्य व्याख्यानः तत्र भवः इति अर्धयोः. आगामी सूत्रे तस्य छंदस् शब्दस्य ठक् प्राप्यते ठकि प्राप्ते तत्र एतद्वचनं यदणौ कुते छंदसि भवः इत्यर्थे छान्दसः व्याख्यानः. छंदसि भवः इत्यर्थे वा छंदसः व्याख्यानः इत्यर्थे वा छन्दस्यः छन्दस् शब्दात् यत् प्रत्ययः छन्दस्यः. तयोरेव अर्धयोः तत्र भवः तस्य व्याख्यानम् इत्यर्थयोः छन्दस् शब्दात् अण् प्रत्ययः छान्दसः. So with this let us come to the end of this class with Shanti mantra. Om Sahanavavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।